This week on the All Woman Show, I tell you the story of a 40-year-old lady from Nakuru who has lived half her life in agony and humiliation. She suffers from fistula, a condition she developed at the tender age of 14. Her husband, who is physically challenged, is her only fortress. When I met Inviolata, she looked like any other ordinary woman. But beyond the worried look on her face and the loose-fitting, torn but spotlessly clean clothes is a deeper story of agony. As she peruses through her stack of medical documents that have become part of her life, Inviolata reveals to us her nightmare. For the last 24 years, Inviolata has been facing stigma from everyone around her, including her own family members, due to the fistula condition she developed at a very tender age of 14. The only support that she has is her husband, who is also physically challenged. Maisha ni vile nyanyangu alishindwa naye kutulinda, kwa sababu sasa hata ilikuwa ni wakati ambao hata tungechuna matawi tuwekelee kwa sufuria na tuikule tu hivyo bila yoyote, bila chochote. Ilikuwa wakati mwingine hata naenda kwa kishagi na naomba watu wa kishagi hawa watupatie ile unga ya chini tufagie hiyo hapo hivyo. Saa zingine tunafagia hiyo unga tunaleta, tukiona kama iko na harufu nyingi sana ya petroli, saa zingine tuachane naye. Na ilikuwa wakati mwingine tunakula mpaka jirani wanasema hii nini itakuja kuwafanya hata mtakufa sasa hiyo tukaachana. Sasa shosha yangu akaona hivyo na alijadiliana na wale kama shangazi yangu, sister wa baba yangu hao. Ndio alisema sasa hivi utafinyika hivi mpaka saa ngapi na watoto na hata hautaweza. Inviolata says poverty in her family drove her into getting married at the tender age of 14. The family was counting on the dowry she would fetch to make ends meet. Sasa wakanitafutia mwanaume. Sasa saa hizo wakati nilienda sikukuwa hata wakati mimi nimejua hiyo maneno. Sasa ilibidi hata waniweke katika hiyo chumba kwa lazima. Wanifungia hapo, wananichukua, wanasema ukitoroka hapa hivi, hapo hiyo nitasiweza. Sasa kweli nililazimishwa kukaa pale. Mpaka vile nilikaa na huyo mwanaume na nikapata mimba hiyo. Huyo mwanaume naye pia wakati naye alikuwa na miaka 17. Kwa sababu hata naye ilikuja ikapatikana hata naye hana wazazi. Hata yeye amebakia tu hapo. Ilikuwa ni hali ile aende akachungie watu ng'ombe ama alime shamba na hakuweza kutoboa. Sasa mtu mwenye alinioza kwake juu shangazi yangu ndiye alikuwa ameolewa karibu na yeye. Na akaona hivyo ndiye aliamua kutuunganisha sasa. 9 months later, it was time for Inviolata to bring her baby into this world at the Busia District Hospital. But a more complicated fate awaited her. Just before the baby arrived, Inviolata, who is epileptic, suffered a serious bout of the disease. Her life took a turn for the worst. Nikaenda kwa bafu. Vile nilienda kwa bafu, kutoka huko hivyo nimeshamaliza kuoga, kufika nje nikashikwa na kifafa. Na vile nilishikwa na kifafa hapo hivyo na nikaanguka hapo kwa floor. Sasa vile nilianguka hapo hivyo, sasa mimi saa hizo sijijui. Sasa waliniambia nilianguka kifudifudi. Sasa daktari wakakuja kunichukua hapo kunipeleka kwa chumba ya kuzalishia huko. Sasa huko vile walifanya sikujua. Juu mimi wakati walipomaliza kunizalisha hivyo nilijijua baada ya siku 2 ndio nilikuja kupata wameniweka katika room nyingine hapo, niko peke yangu, wameniweka kwa kitanda hapo hivyo. Ndio kwenda kujiangalia nikaona jinsi wamenikata huko chini, wamenikata tu hivyo tu. Chini wapi, kwa tumbo ama kwa njia ya kike ndio walinikata. Sasa walikata hivyo na wakawachanisha hivyo. Sasa hali ile vile nilikuwa nimeinuka kwa kitanda hivyo nikaona kitanda nilikuwa nimelalia imeloa kabisa. Sasa mimi kuuliza daktari hivyo, daktari akasema hata ni bahati yako umekuwa hai. Hata ile hali yenye walitoa mtoto hawakutoa nini zote. Juu anasema hata mtoto alikuwa anakatika tu, wanashika nini zinakatika. Sasa kuna nyama zenye hata zilikuwa zimebaki ndani. Sasa ilikuwa hata wakati mwingine nasimama na zinaanguka chini. The doctor informed her that he thought she was dead. That is why he operated on her the way he did. Sasa hapo hivyo vile niliuliza daktari vile hiyo hali niko, daktari anasema vile amefanya yeye alikuwa nadhani mimi ni mtu wa kukufa. Ndio maana akafanya hivyo.
na kama nimeamuka tena niko hai, nishukuru Mungu hapo hivyo. Sasa kuanzia hapo ndio wakasema, nikawauliza sasa huku chini na vile mmenikata, wakaniambia hawawezi kuunganisha juu zile nyama za mtoto mzingali ziko ndani hapo, kuna nini uchafu iko ndani mpaka zianguke. Zitakuwa zinatoka hivyo tu kwanza. Sasa nikakaa kwa hospitali miezi 2 yote. Kitu yenye walikuwa wananiweka ni maji, wananiweka ndani maji. Sasa na hali hapo hivyo na wakapata hata pia mkojo pia inatoka. Sasa ndio nini hiyo kukaa hiyo muda yote hapa nini huku chini. Sasa bila walikata hivyo, hiyo nyama ikawa wanaona ni kama imekuwa kinonda. Na wakaniambia hawawezi kushona ikiwa hivyo kinonda. Hiyo sasa wakaniambia niende nyumbani tu mpaka niende nipate pengine kukula ndio ifike damu irudi kwa mwili, ifike wakati ule ambayo nitafanyiwa operation. Inviolata has since been in and out of different hospitals across the country to seek treatment for her condition. Her dreams of having a child were shattered in 2012 when she was told by doctors at the Kenyatta Hospital that her uterus had been blocked due to fistula. Sasa hizo unajua nilikuwa na complain kule wameziba huko, tumbo ilikuwa inafura. Na vile ilikuwa inafura, saa zingine hata mtu unaonekana mjamzito na wewe sio mjamzito. Kumbe damu ile inakuamia ndani ya tumbo na iko mahali penye hata ilikuwa ni upande moja hapa hivi ambayo ilikuja inakwama ndani. Nilikuwa naenda kliniki wanasema damu imekwama, imekosa mahali pa kupitia. Kwa hivyo imeganda mahali pa side nyingine hapo hivi. Sasa wakaniambia eti hiyo mahali penye wameziba hapo inatakana niende watoe. Ndio nilienda Kijabe. Sasa kwenda Kijabe wakasema tunataka 30,000. Hiyo ni ya daktari tu peke yake, kama kitanda hakuna. Na kitanda wananiambia ni shilingi 700 kwa siku. Kwa hivyo sasa kulikuwa na mama mwingine pia tena naye nilikuwa nimeenda kumfanyia kazi. Sasa vile tulienda naye huko wakamwambia hiyo ndio pesa ninatakikana. Sasa na huyu mama hakukuwa na pesa ya kulipa saa hizo hiyo cash. Sasa akasema hata mimi sidhani kama utanifanyia hiyo miaka yote ufikishe 30,000 na tayari hali unanifanyia kazi na ninakulipa shilingi 700. Now, Inviolata is forced to look for menial jobs to cater for medical expenses that keep rising by the day. But even keeping the odd jobs is a big challenge. Sasa nimekuwa kwa kazi ya kwenda kama ya umaid hivi. Sasa tena hiyo kazi ya umaid na kila ambacho sana hata watu wengine wa umaid hawaniitiki. Mtu hawezi kukubalia uwe mchafu kama hali hiyo na unakaa kwake. Alafu unafanya aje kazi na huko katika hali hiyo? Hii kazi ni kwa kufanya hivyo kuwa nabeba manguo. She has to make do with these used t-shirts as diapers. Inatakana ikiwa wet utoe ubadilishe. Sasa ni kitu yenye nafanyanga kwa sababu sana mimi nikienda mimi nachagua upande wa kufua. Ndio upande hiyo upande wa maji ndio huwa nataka sana, kwa sababu huko ndio huwa najificha saa zingine ili nioshe hizi nguo zangu hizo. Sasa ni kitu yenye hata saa zingine unaweza enda mahali na upata hata hakuna mahali penye utaanikia hizo nini. Sasa itabidi tu ni ili harufu isijae sana, ile nguo ndio huwa naosha tu na narudisha ikiwa tu hivyo baridi. Ikiloa naosha tu na narudisha tu ikiwa hivyo. Na unakunja tu t-shirt. T-shirt kikubwa. Inatakana ni ile t-shirt kikubwa ndio ukunje, ndio unaweka huko. Sasa ndio unaweka kwa underwear. Navaa underwear hata kama inatakana navaa underwear 3. Ndio nimevaa hizo na ninachukua paper bag. Sasa nawekelea hiyo t-shirt nimeikunja imekuwa nini kama hivi kipande na nawekelea hapo hivyo kwa hiyo t-shirt. Her husband Joseph Ogola is her fortress. This man has stood by his wife through the difficult times in spite of whispers from his neighbors. Sikuwa na shida. Juu nilikuwa nataka mtu wa kukaa naye. Bibi wangu wa kwanza alitoroka na akaenda kafa. Sasa niliona at least niwe na mtu wa kukaa na mimi. Na ingawaje alikuwa mgonjwa hivyo, nilisema tutajaribu tupate bila nasativika. Ni hao hata wakisema nini, hata wakinong'ona sana, mimi vile niliitikia. Ogola says epilepsy has made her wife's condition all the more challenging. Ina improve na wakati alitoka Kijabe kulikuwa na improvement. Lakini tena vile alitoka Kijabe akaenda not vile alitoka Kijabe, vile alitoka Kabarnet kulikuwa na improvement. Sasa vile alienda Eldoret aliporudi sasa
haikuwa vile ilikuwa alipokuwa nini Kabarnet. Kasaidia mzee. Inviolata faithfully attends the countrywide free fistula camps and hopes someday she will live a normal life again. Medically, fistula is an abnormal connection between two hollow spaces. But in the case of Inviolata, she suffers from obstetric fistula, which is a hole between the vagina and rectum or bladder that is caused by prolonged obstructed labor, leaving one incontinent of urine or feces or both. When we find the patients in the hospital after the fistula has occurred, we find that there is a wound, because the fistula is actually a hole. So the wound is most of the time septic, that means infected, and as much as we are able to do the repair, we find it is a challenging repair, because most of the time the patient needs even physiotherapy before undergoing the surgery for the fistula repair. Also, as we have found, most patients do not spontaneously come to hospital for treatment of fistula. For women with obstructed labor that goes on unattended, the labor can last up to 6 or 7 days. The labor produces contractions that push the baby's head against the mother's pelvic bone. The soft tissue between the baby's head and the pelvic bone are compressed and do not receive adequate blood flow. Sasa nikakaa kwa hospitali miezi 2 yote. Kitu yenye walikuwa wananiweka ni maji, wananiweka ndani maji. Sasa na hali hapo hivyo na wakapata hata pia mkojo pia inatoka. Sasa ndio hiyo kukaa hiyo muda yote hapa huku chini, sasa bila walikata hivyo, hiyo nyama ikawa wanaona ni kama imekuwa kinonda. The lack of blood flow causes this delicate tissue to die, and where it dies, holes are created between the laboring mother's bladder and vagina, and or between the rectum and vagina. This is what produces incontinence in a fistula patient. Obstetric fistula most commonly occurs among women who live in third world countries. If a woman's labor becomes obstructed, she could remain in excruciating pain for days before her baby is finally dislodged. The baby likely dies, and the woman is often left with an obstetric fistula. A woman with fistula is too often rejected by her husband and pushed out of her village due to her foul smell. However, in Inviolata's case, she is lucky to have her husband stand by her, but her family, on the other hand, rejected her, and her neighbors. They say behind every successful man, there's a woman. On the All Woman Show, I will be telling you the story of that woman. This week, we feature Priska Namwamba, the Budalangi Member of Parliament Ababu Namwamba's wife. Before he goes out there to do any speech or anything, or to make a decision, we talk and make decisions together. Before he goes out there, I make sure he's clean, he's well dressed, he's well fed. That's my responsibility. I'm a wife. Yes. Anything he puts on, I decide. I'm his supporter. I make sure what he says out there is in accordance to the family values. At 31, she works for a top parastatal, is a mother of 4, and is married to one of the most vocal and vibrant politicians in the country. And to crown it all, Priska Namwamba also holds a position at the National Assembly Lady Spouses Association of Kenya. In Budalangi constituency, the voters turn to her when issues arise. She's the hidden strength behind Budalangi Member of Parliament Ababu Namwamba's success. For the first time, she steps in front of our lenses and reveals the intrigues of her life in the fast lane of politics. I'm involved in politics a lot. Like the last campaign, I drove the whole campaign all the time because he was out there doing the national campaign for the presidency. I was in the constituency. I went around the whole constituency with a team of young people campaigning for him. Apart from that, after the election, I talk to the people in the constituency. When he's not able to see the people in the constituency, I take part in it. And I also empower women in the constituency. But things are not always rosy in the limelight. For Priska, having a husband busy with national issues means she's always ready to step up and fill the gaps. Once they are told it's me to see them, most of them take it positively.
They give me the information, and I always give them the promise that the information will reach Mheshimiwa, and they like it. They like it that way because if they don't see him, they don't have any other option but me. She's grown to love politics, but has her marriage to a key figure in the opposition changed her views on politics? Having been with him for a while has made me like politics because politics has a way of influencing some issues. People have voices. They're able to push for some issues. You can see the positive and negative of a certain idea. Politics has a good influence. I like it. How do you deal with the long hours away from home and the many trips that Mheshimiwa gets to take? Sometimes I sit back and imagine what a pilot's wife feels like, or what they go through, or even a Makanga's wife. The Makanga's wife has to wait for the husband until midnight, and then I look at the other side of a woman whose husband goes to the industrial area every day, walks all the way to industrial area. Then I just thank God because I have a husband. Yes, he goes for trips. Most of the time I tag on him. If he goes to Mombasa, I'm with him. If he goes to Budalangi, I'm always with him. If he goes to long trips, I take leave and join him. If I can't do it, I just stay home and take care of the children. Priska says that although the children will sometimes miss their father due to the pressures of the job, they do enjoy the occasional trips when they are allowed to accompany their father. And on the days that they have to stay home, Mom is always there to reassure them. Sometimes it takes 2 weeks. That's the most it takes, 2 weeks. And he can be out there for 2 weeks and come back and go to the constituency for another 1 week. So they keep asking for him, but I talk to them to understand the kind of work their dad does. So they have come to understand that our father is a politician, he's a leader, he belongs to many people in the constituency and everywhere in Kenya. So they take it positive. Yeah, but anytime he has time, he comes home and enjoys time with them 24/7. He's there with them. Priska ensures that family time is not interfered when her husband is home. Like Sundays, when he's not on those long trips, Sunday is a family time. Politics cannot even get in between our family time. We value family time a lot because family is the best. Family comes first. If anything were to happen out there, your family is where you land. You have nowhere to go but your family. So we maximize. We maximize on Sundays. Whether we are in the constituency or here in Nairobi, we maximize on Sunday. We go to church and come back and spend time together. Priska's life gets scrutinized a lot. Recently, social media was abuzz with pictures of her and her husband on holiday. Actually, we've done many trips before that trip. Like we went to Victoria Falls. I posted. It could trend on Gata Press. And that was the very first time they talked about me. We went to Taj Mahal, which was noted by media, but they took it the wrong way, but later I corrected it. We went to Slovakia as a family, spent time together. And then Iceland. Actually, it was a treat to me for Mother's Day. And you know, me being a mother to many in the constituency, I just wanted to share with my friends, my colleagues. I didn't know how it would end up, but I just wanted people to know where I was, what I was doing. Yes, he's a family man, but he takes time off to enjoy with me. Ababu's wife says that with the constant negativity associated with politicians, she wanted to portray a different picture. What I do to sustain the relationship, you know, in life there are things you may do or things you may say that may never influence people out there. But the things that people feel inside their hearts, and I would see it, people felt something and they keep asking me, Priska, tell us what it is you do. Are you never affected by Mipango wa Kando's? You're just there, we don't hear about Mipango wa Kando's, you're just there strong. I'm like, I'm the woman, I have to take control. He's the husband, he's the head of the house. And how does she deal with situations that threaten her marriage?
The thing that helps me is praying. Yes. We pray a lot. We have values that we share together. I respect him. He respects me back. And I trust him. So whatever anyone can say out there wouldn't move me at all. Tell me about the lowest moment that you've ever had. The Men in Black, that moment at Kasarani, I didn't like it. It was the most difficult part. It was nasty. Politics can be nasty sometimes. But we learned how to handle it. And then the other thing was PAC, about the negativity, the critiques. We also handled it and we went through it. Now here we are, moving on. The thing I learned to do is how to handle every challenge that I face in life. I always look at the positive part of it and spin it around. Yes, I don't want to look at the negatives and work on the negatives and think of what to do. No, that will drain me. Yes. Just be positive, be happy about it, laugh, pray. Praying is the most important part of it. Yeah. Ababu Namwamba recently stated that his life was in danger. Priska admits that the turbulent times took a toll on her. She was distraught. I told him, this is too much, can we do something about it? Then later I came to realize, to come to pass, he always tells me, baby, these things will come to pass, we can handle it. And we pray together in difficult moments. Priska is one of the many strong women behind powerful, influential men in the society, and the crucial role they play, the sleepless nights they spend, often go unnoticed in the public eye. If he gets the credit, that's us. We are one. Najma Ismail for the All Woman.